Garutse rero kugira ngo nyine nkuko twari twasezeranyije tugaruke ku kiganiro cyihariye Perezida wa M23 yagiranye n'ikinyamakuru Jazeera n'ijwi ry'umunyamakuru wacyo Dogana. Niba ari umunyamakuru wa Jazeera, niba ari umukoresponda wabo, icyo ntabwo nakitindaho cyo, ariko nyine ni muri buryo twari twabijeje ko turi bugaruke kuri icyo kiganiro. Hano atangira avuga ngo, ndasoma nihuta, aravuga ngo for 3 years the Eastern Democratic Republic of Congo DRC has been embroiled in an armed conflict between the army and the M23 rebel group that has killed hundreds of people and displaced nearly 2 million. Aravuga ati imyaka 3 irashize mu burasirazuba bwa Congo, akace k'uburasirazuba bwa Congo kari mu ntambara hagati y'igisirikare n'inyeshyamba za M23. Intambara yahitanye amagana y'abaturage ndetse agatuma abakaba miliyoni 2 bava mu byabo. M23 was first formed after a meeting within the Congolese National Army FARDC in 2022. Ati M23 n'umutwe wavutse uvuye mu gisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Congo nyuma yo kwigumura kuri icyo gisirikare. The initial rebellion was crushed. The group took up arms against the army and the allied Wazalendo self-defense groups again in 2022, and it has since seized twice of territory in North Kivu province. Ati rero, ati mu itangiriro uyu mutwe wa M23 rwose wararashwe uratsindwa. Ati ariko izi nyeshyamba zongeye gufata intwaro kugira ngo zirwanye. The group took up arms against the army. Ati rero kugira ngo barwanye igisirikare cya leta ya Congo nabo bafatikanyije bitwa Wazalendo mu rwego rwo kwirwanaho kuva mu mwaka wa 2022. Ati kubera icyo gihe umutwe wa M23 wafashe ibice byinshi bya Kivu y'amajyaruguru iki kiganiro gikomeza ngo M23 says it is defending the interest of minority Congolese Tutsi, many of whom say they suffer discrimination and exclusion in DRC for their ethnic links to Rwanda's Tutsi community. Ati rero umutwe wa M23 uvuga ko urwana ku nyungu no ku mibereho y'abanyamuke bo mu miryango igize abakongomani bo mu bwoko bw'abatutsi. Ati rero bamwe muri bo bakaba bakorerwa ihohoterwa ririmo no kuvangurwa muri Repubulika Demokarasi ya Congo kubera isano bafitanye n'abatutsi bo mu Rwanda. Kinshasa sees as the greatest security threat it currently faces. Ati ubutegetsi bw'Kinshasa bubona iki kibazo nk'ikibazo kibakomereye kandi bahanganye nacyo, with regional tensions escalating as bodies including the United Nations accuse Rwanda of supporting M23 with troops and weapons, fueling the rebellion, something Rwanda denies. Ati rero ubutegetsi bwa Kinshasa na Loni bakavuga ko bakashinja Rwanda gufasha uyu mutwe mu kuwuhinga n'ibikoresho bituma uyu mutwe ugira imbaraga zidasanzwe. Ati ibyo byose ariko Rwanda rukaba rutera utwatsi. Despite attempts at ceasefires and negotiations, including the 2022 Nairobi peace process and recent mediation effort by Angola, fighting has continued in Lubero. M23 advanced several dozens kilometers in just a few days in December. Atariko nubwo bimeze bityo, hagiye habaho utwigoro twinshi two guhagarika imirwano ndetse n'ibiganiro ushyizemo n'ibyabaye muri 2022 byitiriwe Nairobi. Ati ndetse mu gihe gishize hari n'ibyitiriwe Angola ibyagizwemo uruhare n'ubuhuza bwa Angola. Ati ibyo ariko ntibyabujije ko imirwano ikomeza kugeza ubwo mu mpera mu kwezi kwa 12 M23 yigiye imbere cyane aho ibirometero byinshi muri teritwari ya Lubero. Umunyamakuru akomeza avuga ngo Bisiimwa, the head of the political wing of M23, maintains that the group is fighting a defensive war. Ati Bisiimwa ukuriye umutwe wa M23 ishami rya politike akomeza ari mu birindiro bye avuga ko izi nyeshyamba zirwana urugamba rwo kwirwanaho. He spoke to Bojana Kuribari, a researcher specializing in peace and security in Africa's Great Lakes region,
about the war in Eastern DRC and hopes that dialogue will prevail. Atariko hamwe n'ibyo ati yagiranye ikiganiro n'umushakashatsi ku bibazo byo mu mutekano n'amahoro mu biyaga bigari. Ati uyu mushakashatsi rero Bisiimwa akaba yaramubwiye kuko byagenda kose ngo bitinde bitebuke, ariko ibiganiro ngo nibyo bizatanga umuti. Ikibazo cya mbere kuri bari yamubajije ati can you tell us what M23 demands are? Ati ushobora kutubwira mu by'ukuri ibyo M23 isaba ni biki? Bisiimwa ati our demand boil down to a struggle for survival. Ati cyambere cy'ingenzi nuko icyo dusabwa kiganisha mu kwirwanaho kugira ngo dukomeze kubaho. We are waging an existential war because the Congolese government is subjecting part of its population to this. Ati rero tugwana muri intambara yo kugira ngo tubeho, tubashe kubaho. Ati n'urugamba rwo kugira ngo ubuzima bwacu bukomeze kubaho. Ati mu gihe leta ya Kongo yo yumva ko yaciriye bamwe mu baturage bayo urwo gupfa. And this did not start today. Ati ibi byose ariko ntabwo bitangiye uyu munsi. It has been going on for decades. Ati rwose iki ni ikibazo kimaze ibinyacumi byinshi, where people are forced to seek refuge fearing death, avoiding being killed. Ati rwose aho usanga abaturage basunikiwe kwijya mu buhungiro bahunga urupfu, ati kugira ngo batishwa. There is a hate speech and there is also a kind of radicalization that is taking shape. Ati hari imvugo zibiba urwango, ati kandi hari n'uburyo bw'ivangura bukomeje kuzamuka. A part of the citizen named the Tutsi serve as scapegoat for the Congolese government to distract the people from its governance fair. Ati ibyo kandi byiyongera ku kuba hari abitwa abatutsi ati uretse kandi no kuba hari ikibazo cy'abo mu bwoko bw'abatutsi barengana. Ati ibyo byose bikoreshwa nk'urwitwazo kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubw'isoni z'uko ubuyobozi n'ubutegetsi bafite byabananiye. So we told ourselves that we must not sit idle by and watch our citizens being killed in this way. Ati twebwe rero twaricaye turibwira tuti ntabwo dukwiye kwicara ngo turebere aho abaturage bacu bakomeza kwishwa bene aka kageni. This is why we are currently waging a defensive war to protect the citizen. Ati iyo nimwe mu mpamvu ituma dufata intwaro tukihagararaho tukarwana kugira ngo tushobore kurinda abaturage, so that they do not continue to be put to death. Ati kubw'iyo mpamvu bishoboza bamwe mu baturage gukomeza kubaho batarinze gushyirwa mu kaga k'urupfu na leta. They are not second class citizen. Ati ntabwo ari abaturage bo batemerewe kuba abaturage nk'abandi baturage basanzwe. The state must take care of them and not consider them as stateless. Ati leta ya Kongo igomba ibwirizwa kubona aba baturage nk'abandi baturage bandi basanzwe, ntibafate nk'abaturage batagira igihugu, or who are not Congolese, cyangwa se nk'aho atari abakongomani nk'abandi. They are full-fledged Congolese citizens like all other Congolese. Ati abo batutsi n'abakongomani nk'abandi baturage bose ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umunyamakuru kuri bari Bojana ikibazo cya kabiri yamubajije yaravuze ngo recently there has been intense fighting between government forces and M23 in Great North Kivu in the Rubero territory. Could you explain what happened? Ati mu minsi itambutse havuzwe imirwano ikaze hagati y'inyeshyamba za M23 mu cyitwa Grand Nord, no kuvuga nyine muri territoire ya Rubero. Ati ushobora kutubwira bihagije kubijyanye n'ikintu byabaye hariya? Bisiimwa ati in March the mediator in the crisis between Rwanda and the DRC. Ati mu kwezi kwa gatatu umuhuza hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Angola's President Joao Lorenzo, ati Perezida wa Angola Joao Lorenzo had invited us to Rwanda to convey the message from the African Union which was the sign of ceasefire. Ati twatumiwe Kinshasa kugira ngo tubwirwe ubutumwa bwa African Union, ubutumwa bwaganishaga ku kimenyetso cyo guhagarika imirwano. We signed the ceasefire but Kinshasa refused to sign it. Ati twasinye kuri uko guhagarika imirwano ariko ubutegetsi bwa Kinshasa bwo bubitera utwatsi. Later Kinshasa simply continued the war against us
and we started again. We continued to defend ourselves. Ati ntibiciye kabiri ubutegetsi bwacu insaza bwakomeje ibitero kuri twebwe. Ati ni gutyo twatangiye urugamba nanone. Ati kandi dukomeje kwirwanaho. Akomeza avuga ati on December 15 a meeting was scheduled between the Congolese government and the Rwanda government. Ati ku itariki 15 z'ukwezi kwa 12 hari inama iteganyijwe hagati inama hagati Repubulika ya guverinoma ya Kongo na guverinoma y'u Rwanda, which also had just signed their ceasefire. Ati aho baricaye bashyiraho umukono ku masezerano yo guhagarika imirwano. Although the Rwandan government or the Rwandan military are not in Congolese soil. Ati nubwo rero ingabo z'u Rwanda cyangwa se guverinoma y'u Rwanda bitakorera ku butaka bwa Kongo and are not fighting. Ati kandi bakaba batari no mu mirwano. The Congolese government wanted to have a victory on the ground before the 15. Ati rero ibyo byose byatumye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikora ibishoboka byose kugira ngo ibashe kubagira urugamba itsinda mbere y'itariki 15 z'uko kwezi. They put pressure on us. Ati badushyizeho pressure with the aim of attaining a victory that would put them in a comfortable position in order to put Rwanda in front of a fait accompli. Ati rero bashatse gukora ibyo byose kugira ngo nibajya kumeza n'u Rwanda babashe kuba bo bari mu mbaraga, bari mu mwanya ubaha imbaraga hejuru y'ibyo u Rwanda baganiraga. That either the sign were what Kinshasa wanted, ati or they would practically delay the Rwanda meeting. That was the government's objective. Atubona rero ko leta ya Kinshasa yashaka kugira ibirindiro byacu itwambura kugira ngo ibone imbaraga zituma yihenura ku Rwanda ku byaberaga i Rwanda. This is how they put pressure on us. Ati rero abo ni bwo buryo bakoresheje kugira ngo dushyireho pressure. They gathered more than 22,000 men assembled around 15 regiment supported by the FDRR group, the former genocide of Rwanda 1994 genocide against the Tutsi in Rwanda, supported by the Wazalendo, and they used them against us. We understood the maneuvers, so we prepared sufficiently to defend ourselves. Ati rero ni kubw'ubwo buryo badushyizeho pressure. Ati begeranye ingabo 22 zibumbiye mu ma regiment cyangwa mu mabatayo mu brigade 15. Ati bashyigikiwe na FDLR basize bakoze genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda. Ati bashyigikiwe kandi n'abazarendo. Ati abo bose bakoreshejwe mu guhangana natwe. Ati rero tukimara kumenya ibyo barimo, ati twariteguye kandi twirwanaho bihagije. This is what led to this escalation of violence, because for us it was essential to thwart this military offensive on their part, and we succeeded in doing so. Ati rero iki nicyo kintu cyateye ihangana ryacu muri ako gace. Ati kubera ko ku bwacu icyari ingenzi kwari ukuburizamo icyo gitero ku ruhande rwacu. Ati kandi twabigezeho rwose nkuko twabyifuzaga. We learned that they continue to prepare to reignite the war, and if they do reignite it, we will continue to defend ourselves to prevent them from continuing down that path, because we believe that for peace it is necessary to thwart the path of war. Ati rero iyo tumenye ibyo ngibyo dukomeza kwitegura ko mu gihe cyose bagarura intambara natwe tuzakomeza kurushaho kwirwanaho kugira ngo tubabuze ko babigeraho. Ati kubera ko ku bwacu ku bantu bizera amahoro, ati burya biba ari ngombwa kuburizamo intambara nk'izo ngizo. Ikibazo cya gatatu kuri Bariyamu waje yavuze ngo the United Nations says M23's advance toward the Great North Kivu, as well as the increase in control of areas, a desire for expansion and conquest of territory. How do you respond? Ati yaba umuryango w'abibumbye ndetse na umuryango w'abibumbye uvuga ko kuba M23 irimo izamuka mu gace ka Granor hariya twavuze nyine muri za Rubero ari uburyo bwo kongera ubutaka muyobora mwafashe kugira ngo muhafate muhigarurire. Ati mbega wowe ubitekerezaho iki? Ntabwo Bisiimwa ariko yabanje kumwe ku mazi, ibyo nigiye uyanyweyeho. Bisiimwa hisa musubiza ngo since we started our war, we are reacting to the offensive from the government that attack
as every day, and each time we say it, if they continue to attack us, we will silence the weapons everywhere they shoot at us. Ati kuva twatangira uru rugamba duhora twirwanaho dusubiza ku bitero bya guverinoma idutera umunsi ku wundi. Ati ariko buri teka duhora tuvuga dusubiramo tuti niba komeza kudutera tuzakora ibishoboka byose kugira ngo dushikeshe imbunda biturutse aho ziturasa zituruka. The logic of war dictates that when you have supremacy over the other, you take the space from which they were shooting at you. Ati logique y'intambara, ukuri kw'intambara nuko urugamba rugenda kubwiriza urwana ko iyo uwo murwana umurusha imbaraga byanze bikunze ufata agace yararimo yishingikirizagaho akurasa. Ati we fight for that, ati niko turwana. When we fight against the government, ati igihe cyose tuba turi mu ntambara na Congo, those who attack us bose batutera, we are obliged to silence the weapons from the space where they shoot. Ati tugerageza, ati dufite inshingano zo gucecekesha izo mbunda guturuka mu duce ziba ziturasiramo. Ati that is what allow us to stop the war. Ati ubwo nibwo buryo tubona tuba dushobora guhagarika intambara. So we cannot be shoot at and just defend ourselves without iyi nkuru irimo gusimbuka ko amatangazo arimo. Ati so we cannot be shoot at and just defend ourselves without taking the weapons from the opponent. Ati none se twarwana gute mu gihe bigenza gute mu gihe umuntu turasaho tutagiye ngo tumucecekeshe tumwambure n'imbunda afite? That would be illogical. It would mean continuing to submit ourselves to death and to submit to death the people that are in our area. Ati byaba bivuze ko dukomeza kwishyira imbere y'urupfu ndetse no gushyira mu kaga abaturage bari mu gace tugenzura. You will see that every time we gain the upper hand over the opponent and take the space from which they were shooting at us, we stop there and we wait. Ati kenshi na kenshi uzabona ko iyo tugeze aho uturwanya ari turamwambura imbunda tukahafata, ati ubwo tugahagarika intambara tugategereza. If they launch the same offensive again, at that moment we advance. Ati baturasaho rero natwe tugeze tuataka tukabarasaho, ati tukabigizayo. So we cannot be blamed for defending ourselves and for winning again against the offensive that is imposed on us. Ati nayo ntawe ukwiye kudushinja ngo bitubere icyaha kuba twirwanaho ndetse tukabasha no gutsinda uwo turwana, ati ku ntambara akenshi na kenshi aba yatuzanyeho. When there is a war, people are afraid and can flee because they must seek shelter. Ati mu gihe cyose gusa hari urugamba, ati ntibuza abaturage guhunga kugira ngo bashake umutekano wabo. And this is a completely normal attitude. Ati ibyo ni ibintu bisanzwe mu bihe by'intambara. So we cannot place this responsibility on just one party. Ati cyo rero ntabwo wagishyira ku bitugu by'umwe mu barwana. I think there is a kind of refusal to face reality at the level of the United States as well because we succeeded during our liberation action in bringing back or impeding more than 9 camps of displaced person that were set up in the area that we control today. Ati ibyo rero umuryango w'abibumbye ubibonamo igisa n'ikibazo bisa n'ikimwaro kubera ko twashoboye gufata ahantu tukabasha kubakuraho inkambi z'impunzi zigera ku 9 ati zabavanywe mu byabo. Uwo muryango wari warashyize wari ufite mu duce tugenzura atubasuye mu byabo. OCHA recently published a report where it is stated that more than 490 families have returned to their homes in our area. Ati umuryango ati OCHA iherutse kugaragaza imibare y'abantu bashoboye gusubira mu byabo basaga 180 mu gace tugenzura. And so I think that instead of starting to condemn everyone needs to look at themselves and we must have the courage to say what is actually happening on the ground. Ati rero cyari gikwiye no kuvuga ibyo byose twagiye tugeraho aho kugira ngo havugwe ibindi. Umunyamakuru Bojana yakomeje amubaza ikihe kibazo cya gatatu cya kane ngira ngo
After M23 was excluded from the peace process in Nairobi in April 2022, the Rwanda process has been stumbling over the issues of dialogue because Kinshasa considers you to be just a proxy of Rwanda. What is your position regarding this refusal of dialogue? Ati kuva M23 yavanwa mu biganiro yakwiruka mu biganiro bya Rwanda ati ibya Nairobi mu kwa 2022 ati i Rwanda hahise hatekerejwe ibiganiro byo guhuza u Rwanda ati i Rwanda hatangiye kuganirwa ku kibazo cyanyu ati bigaragaza ko Kinshasa ibabona nkaho n'ubundi muri umutwe washinzwe n'u Rwanda ati se ibi byose mubitekerezaho iki? Bisiimwa yakomeje avuga ngo iki kugira ngo tubirebere hamwe icyo Bisiimwa yavuze. Bisiimwa ati the refusal of dialogue by the Congolese government is a refusal of the civilized resolution of conflict. Ati ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yanga kuganira yanga ko tujya mu biganiro ati nikigaragaza ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo idasirimutse mu buryo bwo gukemura ibibazo n'amakimbirane, because the civilized world today no longer fight. Ati kubera ko isi isirimutse iki gihe ntabwo bakiri mu by'intambara. It resolves the problems through dialogue and moves on, but Kinshasa is in the logic of war. Ati abasirimutse rero bakimura ibibazo byo binyuze mu biganiro kandi ubuzima bugakomeza. Ati Kinshasa rero yo ihora yitekereza gusa ku byo kurwana. It is necessary to first understand the framework of which we were in Nairobi in 2022. Ati icy'ingenzi no kubanza kumva ese koko in Nairobi harimo hakorwa ibiki muri 2022. Ati on April 10 the head of state of the East African community has gathered at the request of President Felix Tshisekedi to ask us to withdraw to a certain distance because we had just liberated locations and the Congolese government wanted a dialogue with us. Ati mu kwezi kwa 10 mu mwaka perezida wa Kongo Kinshasa Felix Tshisekedi yahamagariye yateranyije inama ku busabe yaba perezida wa East African Community. Ati abaha igitekerezo cyuko M23 yava mu bice yafashe ati kandi ati icyo gihe guverinoma ya Kinshasa icyo yifuzaga muri ibyo bihe ni ibiganiro. We found that civilized because we told ourselves after all we have the dialogue we wanted in order to address the root cause of the conflict. Ati twebwe twabonye ko rero mu buryo busirimutse ari bwo buryo twibwiye ko iyo ari inzira iganisha ku mahoro. Ati nyuma ya byose gusa ati twabonaga yuko dushaka ibiganiro kugira ngo tubashe kuganira ku ngingo z'ingenzi ziganisha ku mizi y'ikibazo dufite y'amakimbirane. So we found ourselves in Nairobi on April 20. Ati ni muri ubwo kutariki 20 z'uko kwezi kwa 10 twagiye in Nairobi. Ati we were coming to talk. Ati twatekereza ko tuje mu biganiro, but while we were in Nairobi ati reka igihe twari tugeze Nairobi the armed forces of the DRC began to reclaim the location from which we withdrawn. Ati riko tukimara kugera Nairobi ati FARDC ingabo za Kongo zatangiye kwiha no kwisubiza mu birindiro twagiye dusiga inyuma. Ati and it was moving toward our position. Ati ubwo batangira kwinjira mu cyahoze ari ibindiro byacu. We alerted the facilitators that there is a situation developing on the ground that needs to be stopped quickly because it risks escalating. The facilitator discussed with the Congolese government but nothing was stopping on the ground. Ati twagerageje kubwira abahuza ko hari ibirimo kuba aho twavuye kandi bikwiye guhagarara kuko bishobora gutuma hongera kubaho gutana mu mitwe. Ati umuhuza bivuganye na leta ya Kinshasa ariko ntiyagira ikintu bikoraho. Unfortunately we were not listened to and the war are started. Ati kibabaje muri ibyo byose nuko nta wigeze dutega amatwi. Ati nuko imirwano yatangiye. The next year umwaka wakurikiyeho FARDC soldiers woke up, they shoot at our soldiers. Ati ntibiteye kabiri. Ati ingabo za Kongo zikanguye zirasa ku basirikare bacu. We defended ourselves and the war resumed. Ati twirwanyeho nguko ko imirwano yongeye gutangira. The Congolese government used that as an excuse to say that it can no longer tolerate us in the room and that we should leave. Ati naho leta ya Kinshasa ivuga ngo nshaka kongera kwicara natwe
ati natwe tuva aho ngaho turitahira. Ngayo nguko ukubyina bijyanye. That is when we understood that Congolese government was not ready to be in dialogue with us, and it is the same logic still in place today. Atabone twahe twumva ko leta ya Kongo idashaka kuganira natwe, ati kandi uko niko bimeze kugeza n'uyu munsi. We cannot solve our problems. Ntabwo dushobora gukikemura ibibazo byacu. Dialogue alone can allow us to address the root cause of the conflict. Atiretse mu biganiro ho dushobora kwicara tukaganira duhereye ku mizi y'ikibazo cyacu uko giteye, because it has lasted a long time, kuko kimaze igihe kinini. The east of the country is suffering because of this conflict that do not end. Atagace k'uburasirazuba bwa Kongo gakomeje kuba mu bibazo kubera ayo makimbirane atajya ashira. And the east of the country is our home. Ati kandi aha mu burasirazuba ni iwacu. That is where our family lives. Ati niho imiryango yacu ituye. Our families cannot continue to be put to death every day. Ati ntabwo imiryango yacu izakomeza kuba munsi y'urupfu mu buzima bwa buri munsi, simply because the capital is located at 200 km from where we live. Ati kubera ko guverinoma ya Kinshasa ngo ikorera ku birometero 2000 yibereye kure uhereyeho abaturage baherereye. Ati if Kinshasa cannot solve our problems, it should let us solve them ourselves. Ati niba leta ya Kinshasa itabishaka izareke tubyikemurire. Ikibazo Bojana Kuribari yabajije yaravuze ngo Congolese Minister of Foreign Affairs Therese Kayikwamba Wagner said on France 24 that she would like to invite all armed groups to a dialogue or to resume the Nairobi process, but that Kinshasa categorically refuses any dialogue with M23. Why do you respond? Ati Bajana wakomeje ati Ministre w'ububanyi n'amahanga wa Kongo Therese Kayikwamba yavugiye kuri ikinyamakuru France 24 ko bashobora gutumira imitwe abitwaje intwaro bose bakajya mu biganiro, ati kugira ngo ibiganiro programme ya Nairobi isubireho. Ati Kinshasa ariko ikavuga ko idashobora kuvugana n'umutwe wa M23. Ati se ubivugaho iki? Bisiimwa ati everyone knows, buri wese arabizi, the whole world knows, ati si yose irabizi, that there no more armed group in Congo. Ati ko nta musirikare n'umwe, nta muntu n'umwe witwaje intwaro, nta mutwe witwaje intwaro uri muri Repubulika Demokarasi ya Congo. All these armed group have been integrated into the FARDC. Ati abitwa ko bitwaje intwaro bose bijijwe mu gisirikare cya FARDC nk'inkera gutabara as reservist. There is a law that came out. Ati hari itegeko ryasohotse. All those wazalendo, all those who call the VDP are auxiliary of the FARDC who have been officially integrated. Ati iryo tangazo rikavuga ko abantu bose bari mu ntambara b'abazalendo cyangwa se bitwa VDP bose ari amatsinda akorera mu ngabo za FARDC. Ati the FDLR has been integrated officially into the FARDC. Ati ndetse muri abo ngabo na FDLR yinjijwe muri FARDC. So there are no more armed group. Ati kubwiyo mpamvu rero ati nta kandi gace, nta wundi mutwe, nta yindi mitwe yitwaje intwaro iri muri ako gace. Ati we have no problem with this armed group. Ati nta kibazo dufitanye n'iyo mitwe yitwaje intwaro. We have existential problem that will not be solved by armed group. Ati dufite ikibazo cyo kubaho kwacu kitazakemurwa n'abo bitwaje intwaro. Ati it is not this armed group that manage the country. Ati kuko umutwe w'intwaro intwaro si uyobora igihugu. It is the government that manage the country. Ati ni guverinoma itegeka igihugu. It is the government that we must address and not the armed group. Ati rero ni guverinoma tugomba kuganira ibibazo byacu, ntabwo tugomba kwibwira imitwe yitwaje intwaro. Iki ni ikiganiro Bertrand Bisiimwa yagiranye n'umunyamakuru cyangwa se umushakashatsi Bojana Kuribari. Ikiganiro kiri exclusive kuri Jazeera, murimo gusobanurirwa nanjye David Jean Marshal, tugikura mu cyongereza twishyira mu Kinyarwanda. Aha iyi ni Kigali Voice TV ukomeje gukurikira. Iki kiganiro kikaba ari ikiganiro kirekire mukomeza gukurikirana kuri platform yacu. Reka n'ubu tujye mu karuhuko ubundi tugaruke dukomeza n'iki kiganiro. Ikiganiro kiryoshye kirimo byinshi utekereza kandi wahoraga wibaza ku mikorere n'imigendekere ya M23. Tukaba twizera yuko gikomeje kukuryohera nkuko namwe murimo kubibona.
ka tugerageze gukomeza rero tuvuga nanone ku kibazo twari tugezeho ngo the second thing and I would like Minister Wagner to understand this very well. Ati ikindi ndakubwira nuko umuministre Wagner w'ubanye n'amahanga ikintu cya kabiri yakabaye yumva neza. Reka turebe ngo ni igiki. Ati we are not fighting for job within the government. Ati rwose pe amenye ko tuzarwanira kugira ngo tubone imyanya muri guverinoma. They had ranks there. Bafite iby'amapeti hariya. There are some among us who have been ministers in Kinshasa. Ati muri twebwe hari n'abigeze kuba ministre rwose muri Kinshasa. We have been in the government. Ati twabaye muri government. They left because the problem had not been resolved. Ati abo bose bari mu guverinoma bavuyemo kubera ko ibibazo byari bafite bitigeze bikemurwa. This means that today, ibyo bisobanuye ko uyu munsi, even if we were offered the position, nubwo rwose twahabwa iyo myanya, it would not resolve our misery, our suffering. Ati ntabwo byabuza n'ubundi gukomeza kuba mu mibabaro ndetse no mu kaga ka buri munsi. Uko niko Bisiimwa ibona. Tugiye gukomeza n'ubundi. Yakomeje abwira Kayikwamba ati ngwiki rero. We must address the root cause of the conflict to stop the violence in the east of the country. Ati tugomba uko biri kose gushakira umuti w'ibibazo mu mizi y'ikibazo kiri mu burasirazuba bwa Kongo kugira ngo amakimbirane hari muri icyo gice hagarare. Each one of us, buri umwe wese muri twe, if the country becomes peaceful, igihe cyose igihugu cyagira amahoro, can live where they want. Buri wese ashobora kuba hashatse. We have land that it is fertile. Ati dufite ubutaka bwera neza. We can cultivate the land. Dushobora guhinga ubutaka. We can keep our cows. Dushobora no korora kuba aborozi b'amatungo yacu. We can produce milk. Dushobora kuba bamwe mu batanga amata. Ati we can go teach. Dushobora no kujya kwigisha. Each of us can have an opportunity for our family and for our survival rather than going into politics. Ati umwe muri twese ashobora kugira icyo amarira umuryango we. Ati kugira ngo abashe kubaho atarinze kujya muri ibyo bya politiki. What we want is to talk with them to resolve issues related to the governance of the country. Ati twifuza rero kuganira nabo kugira ngo dukemure ibibazo harimo n'ibijyanye n'ubuyobozi mu gihugu cyacu. A governance that kill us. Ati ubutegetsi butwica. A governance that send us into exile. Ati ubutegetsi butwohereza mu buhunzi. A governance that does not allow us to provide for ourselves, for our children tomorrow and the day after. Ati ubutegetsi butatwemerera kugira icyo duha abana bacu umunsi ku wundi n'ejo hazaza. Our children must be able to live. Ati abana bacu bakeneye kubaho. We must create an environment that allow future generations not to inherit the problem that you have not managed to solve. Ati dukeneye ko abana bacu bazaba mu bibazo bagakomeza kuba mu bibazo tutigeze dukemura. Kuri Bari yakomeje amazi ati the latest battle against the government coalition took place near territory affected by the presence of the ADF armed group. Is there a link between your movement and this group that claimed to be from Islamic State, ISIS? Ati se ko mukomeje. Ati mu rugamba ruherutse bigaragara ko murwanya guverinoma ya Kongo, bigaragara ko mugenda mwegera agace karimo ADF, umutwe wa ADF. Ati se hari aho mwaba muhuriye n'uyu mutwe wa leta ya Kisilamu? Twumva ibyo iki kibazo cya Kasamutwe uko Bisiimwa yisubije. Yarasubije ngo we were the first in the country to denounce the ADF threat. Ati mu gihugu cyose ni twebwe twabanje kwamagana menace ya ADF, and I believe that we have been talking about it for more than 10 years. Ati bikani twabivuzeho mu gihe gisaga imyaka 10, and the Congolese government has always taken us to people who are joking. Atariko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iteka idufata nkaho turi muri brag. They said the ADF does not exist, and the Congolese government has always taken us for people who are joking.
Okay, they said the IDF does not exist. Ati bavuze ko IDF itabaho. Today the issue has become a reality visible to everyone. Ati igihe cyose leta yakishatse avuga ko IDF itabaho, ati ariko ntibujije ko ubu ngubu biriho mu maso ya buri wese, because they have excelled in massacres against the population, and to say that it is us who have link with them, that is also immoral. Ati ntibyumvikana rero ukuntu abantu nk'abo ngabo aribo bashaka kuduhuza nabo mu gihe bavuga ko batabaho. To think in that way, ati ushatse gutekereza kuri ibyo, we have always fought for those people to be neutralized. Ati igihe cyose twarwanaga twifuza kabo bashobora kurandurwa, and the sooner they are neutralized, the better the country would be today. Ati bidatinze gusa, ati aba bantu bazakurwaho igihugu kibashe kugira umutekano. FRDC, reka turebe hano icyo yakomeje avuga. The FRDC or the Congolese government do not mobilize as many forces against the IDF as they mobilize against us. Ati nyamara ugiye kureba ubona FRDC idahuza imbaraga mu buryo bwo kurasa IDF nk'uko ibikora kuri twebwe. Against the IDF, they just send a few soldiers to accompany the Uganda army that does all the work. Ati mu by'ukuri kuri bireba IDF, ati batanze amakampani make y'abasirikare, kugira abasirikare bake nk'amakampani kugira ngo bajye guherekeza ingabo za Uganda zikorera akazi. Atariko akomeza agira ati against us, atariko kuyo baturwanya, they mobilize more than 15 regiment of 22 men. Ati baduteraniriza ama brigade 15 ahwanye n'ingabo 22. They mobilize impressive weapons. Ati bakadushakiraho bakaduteranyiriza imbunda ziremereye, impressive state of the art equipment. So between us and those who behave in this way, who can we say is closer to the IDF? Ati ugiye koze ayo magereranya uko ari abiri, atubona ari nde muntu waba ukorana na IDF. Reka turebe ibyo Bojana kuri bare amubaza ikibazo kibanziriza cyanyuma, aragira ati the last reka turebe tutaza kuba dusubiye mu kibazo cyagize. Bojana kuri bare ikibazo amaza ati you are accused of exploiting the mines of Rubaya for the benefit of Rwanda. What do you say to this? Ati murashinjwa gucukura ibirombe bya Rubaya ku nyungu z'u Rwanda. Ati iki cyo urakivugaho iki? Bisiimwa akomeza avuga ati regarding Rubaya, we did not want it at the beginning. Ati kubirebana na Rubaya ntabwo twigeze n'umunsi nimwe dushaka Rubaya dutangira intambara, because we never had the intention of taking areas where there are minerals. Ati kuko mu bushake bwacu ntabwo rwose tugiye tugira ubushake n'intego yo gufata ahantu hari ibirombe. We have always avoided this so that we would not confuse our existential cause with the exploitation of minerals. Ati ibyo twabyanze twanga kugira ngo tutamera nkaho tugambaniye cyangwa se dutera urujijo, habaho urujijo ku mpamvu turwanira. But the reality is, atari ko kuri kw'ibintu nuko, and we communicated it, kandi buri munsi dora tubisubiramo, that there was a training center in Rubaya maintained by the Burundian army. Ati ko hari aho ati hari ikigo gitorezwamo abantu cyateguwe n'ingabo z'u Burundi ndetse n'imbonerakure, aho avuga ngo with imbonerakure militia which trained the young people, the Congolese. Ati batozaga urubyiruko rw'abakongomane in the handling of braided weapons with the intention of infiltrating them into our space to sow death and desolation. Ati kugira ngo bazacengere mu gace twabashije gufata bahashyire akajagari. We communicated this to the world so that everyone would understand that there is a threat in Rubaya that needs to be addressed quickly. Ati twabwiye isi yose kugira ngo amenye ko mu gace ka Rubaya hari ikibazo kigomba gukemuka ku buryo budatinze. There was no reaction, ntacyo babikozeho, and everyone neglected this. Ati buri umwe wese yagiye abisuzugura abica amazi. This is how we made the decision to stop this thing, because it was going to create for us a more problem than solution.
ati ni muri urwo rwego rero twafashe umwanzuro wo guhagarika ibyo ngibyo, ati kugira ngo ati kuko byari bishobora guteza ikibazo kurusha uko byazana igisubizo. When we entered this space, ati ubwo twinjiraga i Rubaya aho ngaho, in the area of Rubaya, muri Rubaya, there was never any fighting inside Rubaya, ati nta mirwano yigeze ibera muri Rubaya. The strategy we took was to evacuate from Rubaya all those who had weapons in this mining site. Ati icyo twari tugamije ni ugufata bose bitwaje intwaro bakava mu birombe bya Rubaya. The second group of people to evacuate from those sites were children who were used in the mine. Ati abandi twari dutagatinze ku cyiciro cya kabiri no gukuramo abana bakoreshwa muri ibyo birombe. With all the potential for accident, no kugira ngo haveho bimwe byatera abantu kugwa mu kaga. Icya gatatu, the third group of people we extracted from Rubaya were pregnant women who very often were mistreated. Ati ikindi cyiciro cya gatatu kwari gufata abagore batwite tukabakura muri ibyo birombe kubera yuko basuzugurwaga kandi bagafatwa mu buryo budakwiye. Today Rubaya is doing well. Ati kuri ubu ngubu Rubaya imeze neza. Nguko uko Bisiimwa avuga ati today Rubaya is doing well. We have kept in Rubaya the same people, the same organization that were exploiting the mines because they are private entities that were exploiting the mines there. Ati mbo twasanze Rubaya harimo na mashyirahamwe yacukuraga amabuye y'agaciro kubera ko ari amashyirahamwe yigenga n'ubundi niyo akomeje gucukura amabuye. Ati we have forbidden our official from being in the mines of Rubaya. Ati twabujije abantu bacu kwivanga namba mu bintu bya Rubaya. There is not a single member of M23 in the mines of Rubaya. Ati nta musirikare n'umwe M23 uri muri Rubaya. So uba mu birombe bya Rubaya. So we have left this exploitation to those who were doing it. Ati bitwaberekeye n'undi babikoraga. And we are happy with a small tax that allow that this policy mechanism that we have established around Rubaya can continue to hold. This is what we have done. Ati twebwe rero twishimira amahoro makeya ava muri izo ngamba twafashe kugira ngo Rubaya ikomeze kuba imeze nk'uko imeze uyu munsi. Ati kandi ibyo nibyo twashoboye gukora. Ikibazo gisa nk'ari cyanyuma kuri bariya maje ati M23 currently control the Virunga National Park, which is World Biodiversity Reserve and a UNESCO World Heritage Site in danger since 1994. What is the current status of Virunga Park since you arrived there in 2023? Ati ubu ngubu M23 igenzura agace ka Virunga Park. Ati ka parike y'Ibirunga. Ati which is world, ati kandi kakaba agace karinzwe k'urusobe rw'ibinyabuzima, anti ndetse na UNESCO ikaba arakagize agace karinzwe cyane k'umurage w'isi urinzwe guhera mu cyumba cya 1994. Ati ubimeze gute muri ako gace nyuma yaho muhagere 2023? Reka twumve icyo Bisiimwa yamusubije. Yaramusubije ngo what we have always done in, around or near this park, whether at the level of our population or in the action we take, is to protect this world biodiversity reserve. Ati icyo twakoze imbere muri park ndetse n'ahayikikije ndetse no hafi yaho ku rwego rw'abaturage bacu cyangwa se ku rwego rw'ibikorwa tuhakorera no kurinda. Bisiimwa rero akavuga yuko icyajyanye M23 aho ngaho ari ukurinda uwo murage w'isi. Ati before our arrival we found the park was overrun by the FDL who were engaged in wood cutting activities to make charcoals. Ati tukimara kugera muri iyo parike twasanze FDL yaragize akarima kayo, ati itunzwe no gucuruza imbaho ndetse no gutwika amakara yakuragamo. Ati there is a United Nations report that was released and which stated that the FDL profited from this charcoal trade. They were taking about more than $100 million per year. Ati rero ana report za Loni zigaragaza yuko FDL yakuraga amamiliyoni y'amadolari muri ayo makara. Ati the second thing we noticed what was the invasion of the park by armed group. Ati kindi twabonye nuko
iparike yarimo imitwe yitwaje intwaro z'intambara including the FRDC, atarimo na FRDC. These FRDC who were not paid, abo FRDC batahembwa, they were killing the park animals to feed themselves. Ati abo basirikare ba FRDC bakaba baryaga ibikoko byo muri parike, and we said no. Ati turavuga ngo no, now there is no a single tree left in the park. Ati iyi parike nta giti na kimwe gisigayemo. So we created a protection force to the park that works in agreement with the rangers to protect the park. Ati muri ubwo buryo twashyizeho n'itsinda ririnda iyo park umunsi ku wundi. The third action we took was an educational action toward our population. Ati ikindi cya gatatu twakoze no kwigisha abaturage bacu ibigendanye n'iyo park, to make them understand that they have no interest in invading the park. Ati kubabwira ko ntacyo byamarira guhora bagaba ibitero muri iyo park, because we found that the boundaries of the park were threatened. Kuko twabona ko imipaka y'iyo park ikomeje kubangamirwa. There are even citizens who were taken a plot of land in the park concession. Ati n'abaturage batangiye kwiha amasambu, which was unacceptable, but kitari gushoboka. We started by educating our population to make them understand that we can benefit from what comes from the park in another way. Ati twagerageje kwigisha abaturage ko ibituruka muri iyo parike bishobora kugira akamaro igihugu nabo barimo. That is to say, ati bivuze ngo when tourist comes, ati y'abakerarugendo baje, what they will pay as tourists will allow us to carry out development projects. Ati amafaranga abakerarugendo bazaza nizatuma hashyirwaho ibikorwa by'iterambere. When we arrived in the park, there was no wildlife. Ati tuza muri parike nta gikoko cyari gisigayemo, but now all the animals that had left the park are starting to return because there is security. Ati ariko aho tuhagereye ubu ibikoko bitangiye kugaruka kubera ko hari umutekano. We can see the hippo parading in the swamps. Ati ushobora kubona imvubu zigendagenda muri park. We can see families of the antelope running here and there. Ati ushobora no kubona impongo ziruka hano hariya. We can see the gorilla. Ati ushobora no kubonamo ingagi. It is beautiful. Ati kandi ubona ko ari byiza cyane. Everyone who passes by that road knows how to appreciate the beauty of the nature that God has given us. Ati uhanyuze wese ahita abona buryo kimana yagendereye aka gace kegereye park. Ati and they believe that is privilege. Ati that is the privilege that we have which we must preserve. Ati ndatekereza ko ibi ari ibyiza by'ingenzi twahawe tugomba kurengera. No ku kiganiro cyarangiye rero ndabashimiye nabona ku buhanga bw'ibyuma batubwira ibindi, ariko reka tugashimire wowe kuri iki kiganiro n'ubundi reka tubaho umwanya mu gikurikirane. Ni ikiganiro kiri kuri Kigali Voice TV, ikaba ari part ya kabiri nyuma y'ikiganiro twagejeho gitambutse. Mukomeze kuryoherwa n'ubundi igihe cyose bizaba ngombwa yuko tubagezaho ibiganiro nk'ibi bizagenda bageraho igihe ku kindi. Twagira ngo tubabwire ngo kandi aho uri bubone bitameze neza cyangwa tutasobanuye neza mu ndimi uko byakagenza nk'uko bitekereza, nuko nyine ari bwo buryo tuza kuba dushobora. Reka rero tubashimire, mukomeze kugira ibihe byiza. Ciao ciao.